Assalamu alaikum warahmatullah. Dear my students, welcome back to our Unlock Your Talent online quiz contest. Today's 5 questions. Number 1, according to Hijri calendar, when the fasting of the month of Ramzan was started, which year of Hijri? In which year of Hijri the fasting was started? Question number 1, அதாவது ரமலான் மாதத்திலே நோன்பு ஹிஜ்ரி வருடம் எத்தனாவது வருடத்தில் தான் அது ஆரம்பிச்சது? Okay, and second question number 2, in the month of Ramadan, one of the greatest battle in the history of Islam was a battle had happened. What was the name of that battle, and how many Muslims were become the martyr in the battle? 2 questions are here. First, in the month of Ramadan, a great and the first battle in the history of Islam was started in this month, and what is the name of the battle, and how many Muslims became Shaheed in this battle? Okay, and third question number 3, அது தமிழ் சொல்லலாம். அதாவது ரெண்டாவது கொஸ்டின், ரமலான் மாதத்தில் இஸ்லாமிலே ஒரு போர், மிகப்பெரிய ஒரு போர் நடைபெற்றது. அந்த போருடைய பேர் என்ன? அந்த போரில் எத்தனை சுஹதாக்கள் இருந்து? அந்த போரில் ஷஹீதாயவங்க எத்தனை பேர்? ஓகே, now let's move to the question number 3. Question 3 is in Quran, certain surahs have a lot of peculiarities, lot of specialities. There is one surah, in this surah, in each and every ayah, the name of Allah is mentioned. In every ayah, from the beginning till the end, you will find in each and every ayah, the name of Allah is mentioned. Allah is mentioned. அதாவது குர்ஆனில் ஒரு சூறா இருக்குது, அந்த சூறாவில் ஒவ்வொரு ஆயத்திலும் அல்லாஹ்வுடைய பேர் இருக்குது, ஒவ்வொரு ஆயத்திலும் இருக்குது. அப்போ எத்தனை ஆயத்து அந்த குர்ஆன் அந்த சூரத்தில் இருக்கோ ஒவ்வொரு ஆயத்திலும் அல்லாஹ் அந்த பேரே இருக்குது. புரியுதா? இதுதான் மூணாவது. Now let's move to the fourth question. In the history of Islam in India, you will find one of the greatest Sufi scholar who came from Arab country to propagate Islam in this country, who is known as Gharib Nawaz. His famous name, or he is nowadays known as Gharib Nawaz. What is his actual name? What is the actual name of the greatest scholar, greatest wali, Gharib Nawaz? அதாவது கரீப் நவாஸ் என்ற பெயரில் பிரபலமான ஃபேமஸான ஒரு ஆலிம், ஒரு வலி இருக்குது. அந்த வலியுடைய உண்மையான பேர் என்ன? கரீப் நவாஸ் எந்த பேர் இங்கே இந்தியாவில் வந்ததுக்கப்புறம், அவங்க அரபு நாட்டிலிருந்து இந்தியாவிലേക്ക് இஸ்லாம் பரவுறதுக்காக வந்ததா, இங்கே வந்ததுக்கப்புறம் இங்கேருந்து கொடுக்கப்பட்ட பேர் தான் கரீப் நவாஸ் என்ற பேர். உண்மையான பேர் என்ன? லாஸ்ட் கொஸ்டின். In the history of Islam, there were a lot of women who helped the Prophet sallallahu alaihi wasallam in different level. One of the lady, she was not known as Dhathu Nitaqayn, the lady of 2 belt. You know that we tie our waist, the belt. So she was known as the woman of 2 belt. The reason was she carried the food when Prophet sallallahu alaihi wasallam was hiding inside the Thawr cave. She used to bring the food, covering the food under her belt, and was carrying to the Prophet sallallahu alaihi wasallam. She was known as Dhathu Nitaqayn, the lady of 2 belt. Who was this lady and what was her name?
அதாவது ரசூலுல்லாஹி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் சௌர் குஹாக்குள்ளே இருக்கும் பொழுது ரசூலுல்லாஹ்க்கு தேவையான சாப்பாடு பொருட்கள் யாரும் காணாம, எதிரிகள் எல்லாம் ரசூலுல்லாஹ்வை தேடிட்டு இருக்கிறான். அப்போது எதிரிகள் பார்க்காம அந்த சாப்பாடு உணவு இவங்களோட பெல்ட்டுக்குள்ளே, அவங்களுடைய அரைக்குள்ளே எட்டிய ஒரு பெல்ட் இருக்குது, அந்த பெல்ட்டுக்குள்ளே கவர் பண்ணி ரசூலுல்லாஹ்க்கு கொண்டு போய் கொடுத்துட்டு இருந்தது இவர் யார், இந்த சஹாபி, இந்த புனிதமான லேடி. அவங்களுடைய அந்த சஹாபி லேடியுடைய பேர் என்ன? இன்றைக்கி 5 கொஸ்டின்ஸ் முடிஞ்சிடுச்சு. நல்லபடியாக ஆன்சர் எனக்கு அனுப்பித்தாங்க. அஸ்ஸலாமு அலைக்கும்.